Good morning, everyone. Good morning, sir. And I am Crystal Shane Siluay from PROF-ED2A and Group 2. My topic for today is all about the strengths and weaknesses of the Filipino character, a socio-cultural issue. So, socio-cultural issue means the problem or challenges arise from the interaction and relationship between individuals, groups, and society. So, sociocultural issue examples are the discrimination, poverty, corruption, injustice, and gender orientation. So now, before I start, let me read the introduction. Schools are there for society. Their relevance is proven by their ability to address social-cultural problems. What are the social issues or problems that schools should help address? So, unsa ba sa palagay niyo unsa ban? So we have a number of them, but let's focus on the weaknesses of the Filipino character. The strengths of the Filipino character will also be cited for a balanced presentation. Besides, schools can capitalize on the strengths of the Filipino character to eliminate the weaknesses. So, di ba, as ay previous topic na to, nagkuhan siya, if wala ang community or our society, wala ang school. Kung wala nag-need ang society sa school, so wala may tabo ang eskwelahan. Di ba, natukod ang eskwelahan tungod sa need sa society or sa community. So now let's discuss the Filipino character, strengths, and weaknesses. So ila-ilahon na to as a Filipino ang atong mga strengths or atong kusog ug atong mga baskugan na to nga then weaknesses kung diin talugi or diin tahina. So ila-ilahon na to as a Filipino. So now let's start. In 1998, Senator Leticia Shahani submitted to the Senate this of the report titled A Moral Recovery Program Building a People, Building a Nation. This report cites the strengths and weaknesses of Filipino character. So Senator Leticia Shahani is one of the sister of Fidel Ramos. So she proposed a report, the Moral Recovery Program, which means it is encouraged or aims the public servant to serve with integrity, honesty, and of course with the guidance of God. God is the center of their service and of course to be a good leader for the people. So now, these are the strengths of the Filipino character. Strengths at ta. Kumbaga, ila-ilahon na to ang kung ang kusog na to or atong gigikanan o kabaskog. So, pakikipagkapwa tao or strength kung diin ta maayo. So now, let's proceed to pakikipagkapwa tao. So, pakikipagkapwa-tao is an attitude and ability to respect other humans as you respect yourselves. As an attitude, the Filipinos give you the respect you deserve as a human being. So, syempre, as you can see in the picture also, since we are Filipino, it's our nature, right? And to sympathy and feel empathy to our Filipino or not dili ra siya sa Pilipino kundi sa atong tanan nakapalibot na to, right? Regarding further races or unsa man sila. So, syempre kita nature na to na motabang, nature na to ang makipagsalamuha or being hospitable. So man siya. So, second, the family orientation. Valuing your family, putting their needs before your own. It means being supportive of your loved ones and always being there for them. So,
Siyempre, kita Filipino, that is one of our strength. So, family orientation or family oriented. So, di ba kita, family first before anything else, right? So, bisan gani kita students, makaingon ganito na, pag human ako unahon akong pamilya. Di ba, nasa atong mindset na, utabang ko nila kay para makabalik man lang ko sa ilang paghago diri kanako. So, muna. So, now let's proceed to joy and humor. This famous trait is the ability of Filipinos to find humor in everything. It sheds light on the optimisms and positivity of Filipinos in whatever situation they are, and so as to remain determined in going through struggles or challenges. As you can see sa picture, right, bisa na gabaha tanan-tanan, pero sila to the post Japon og katawagan ni despite sa ilang giatubang na problema nagabaha na, but still nakuha Japon nila ang mag-joke, nakuha Japon nila maging positive through the struggles, through sa ilahang gi-face nga situation. Bisan gani kita no na ato sa pinakaita-ita sa atong kinabuhi, but same sa Japon nang mo-find ta na masar magud ng problema, di ba, maana pa ganitan. So, that's it. Mao na tong ay strength as a Filipino. One of the strength. So, now, flexibility, adaptability, and creativity. So, this quality of the Filipino is manifested in the ability to adapt to life in any part of the world, and the ability to make new things out of old scraps, and the capacity to keep old machines running, and of course, into creative talent manifested in cultural spheres. So, napunti balita nga bago-ba na atong di ba kay, syempre mahal ba ang bike ron? Dili na ba pareho sa una na pilara libo ra mga nakapalit pa kag 800 karon kay naa na sa mga 5K, 3K na. So, ang isa katawa to na viral to siya sa news o sa Facebook kay nag-ubra siya og bike through sa sa retaso sa kahoy na kanang mga duspers ngayon maritaso nga kahoy tapos ang iyang ligid ang ligid sa motor. So, nice kayo siya naman. So, one na itong characteristics sa itong mga Pilipino ang mag-invento mga bagay-bagay gikan sa basura. So, hard work and industry. Filipinos are very determined and persevering in accomplishing whatever they set their minds to. Bitaw, no? As you can see that na sa picture na sila hardworking kaayo. So, kanang kumbaga grabe sila perseverance. Kumbaga determinado sila na mahuman ng obraha o humanon ng obraha. So, mao na siya tamo kita Filipino. Abot lang para to nako no na may say nga tamaranta. So, okay. Faith and religiosity. Filipinos have a deep faith in God. Our innate religiosity enables us to comprehend and genuinely accept reality in the context of God's plan. So, syempre, kita Filipino, we are so religious, dude. Kaya Catholic, buta na to sa Catholic, o Christians, Catholic, Roman Catholic. So, sila, sa picture, kay grabe ilang mga pagtuod yun sa Ginoo niya, napod sila yung mga devotions na ginatawag nga. Ang iban po, grabe po ilang pag-worship yun sa God. So, kanang ugmo na sila, magsunod sila sa doctrine ni God na ang uban na sikta na dili na mag-inom, may nana. So, mo siya. Ability to survive. This survival instinct is related to the Filipinos' other strengths, a basic optimisms, flexibility and adaptability, hard work, and a deep faith in God.
It is manifested in the millions of Filipinos who bravely live through the harshest economic and social circumstances. Like example sa picture, sa ability to survive. So, syempre kita tao, mangita tagpaagi kung paano ta mabuhi. Kay kita mga Pilipino no kay ang uban country kanang grabe mo jud na kay na suicide pero kita ang Pilipino naman tay kay sa suicide pero dili purpose sa ilaha. Kay kita diri mangita tag paagi paano makasurvive sa adlaw-adlaw na to bisan pa to maging ng mga alkalde sa basurahan as long as na makakwarta ta mabuhi ta we do it. Many of our strengths as a people are also sources of our weaknesses. Shahani's report 1988 explains that family orientation becomes in group orientations that prevent us from reaching out beyond the family to the larger community and the nation. And also in our personalisms, we are warm and caring, but this leads us to lack of objectivity. We are concerned with people we know but unfair to people we don't know. So, tinuod man po no, kay, syempre sa do, kanang grabe o hospitality, but, amino na to na time na bias po to, kay, kung asa ta to kaila, dito ta mas musuod, di ba? Or dito ta mas mukampi. So in our flexibility, we compromise precision and discipline. We are a joyful people with a sense of humor, but we can take things with humor all the time. For serious problems, we need serious analysis. So maulagi na, yes, dili tanang panahon na dapat ang problema na to aturang kuanan pasagdaan or kataw-katawan ra na to. But yeah, makatawa ta, but ano na to na ato ang analisahon o paano masolusyonan atong problema. Mag-isip ta kung paano dyan na to masulbad. So our faith in God is our source of strength, but this makes us dependent on forces outside us do nothing that makes us submissive to God's will. Yeah, tinao diba? Kay ang uban pareha nang sa giingon na kanang yes, God is our provider. Pero kung di ka mo lihok, wala jud kay makuha na tabo. Kaya diba niingon si God na lihok tawo kay tagaan ta mo. O diba? Kung paano magsigir ka na si God ni bahala na ko pero wala kay gibuhat nga paagi para tabangan ka ni sa atong Ginoo ni God. Diba? So mao na siya one atong makaingon ta na weaknesses na to. Those strengths na to siya, pero at times, mahimo na lang siya na weaknesses po kay tungod sa to ang mindset. So now, let's proceed to the weaknesses of the Filipino character as cited and report are as follows. So ganina, naghisgot ta about strength. So now, naghisgot na po ta about weaknesses of the Filipino characters. So, sige, let's go. Kung ako po sa tao na tinuod pa dyan ni ko na pa dyan taan. Sige. First, extreme family-centeredness. Excessive concern for family means using one's office and power to promote family interests and thus functionalism patronage. Political dynasty and the protection of erring family members. It results in lack of concern for the common goods and acts as a blight to the nation consciousness. So, just like in the example, diba, family Duterte. So, diba makakwanta na from sa iyong mga anak, gikan sa amahan, hanggang sa anak, kay mga namuno sa ilang lungsod dito sa Davao. Right? So, karon atong Vice President pod kay si Sara Duterte anak ni former President Duterte. So, makaingon dito na gikan kay kumbaga dynasty kung sa gikan sa kanununuan
hantod na sa karon nga generation nila sa ilaha. So mo na siya one of the weaknesses kay nga naman kay ilan na lagi ko ng family interest nila. Doon nagtabang sila na to, makaingon sila na, kanay mo, ni mo na muni. But, syempre, ang ilang influence po, nagkadako man, sumo po na ang kaapay. So, number 2, extreme personalism. Takes things personally, cannot separate objective tasks from emotional involvement. Because of this, the Filipino is uncomfortably with bureaucracy, with rules and regulations, and with standards procedures. He uses personal contacts and gives preference to family and friends in hiring, services, and even voting. Extreme personalism leads to graft and corruption evident in Philippine society. So, di ba, kanapon pareha ng boastful siya ba na hambog gani siya na maupo mo ni mo na ako. Masa na sa example. And also, the one of the examples kay kanang kumpadre gani, di ba? Mo, di ba, na time na ang laban sa ginakuha nga ninong kay ang mga mayor, kapitan, may ana kay para daw na ay bakir. So mao na siya. So at that time na magsugod po na maybe mag-cause of corruptions and so on and so forth. Kumbaga ilang iabuso ang ilang power. So syempre sa Philippines di na bago kay uso na gid na. So, makita man nato sa itong palibot, diba? So, lack of discipline. A casual attitude towards time and space, manifested in lack of precision and compulsiveness, in poor time management and procrastinations. Avian aversion to following procedure strictly results in lack of standardizations and quality control. Impatience results in shortcuts. Palusot ningaskugon, lack of discipline often results the inefficient work system. The violation of rules and casual work ethics lacking follows through. So lack of discipline. Excuse me. Like, yeah, we have this one. Parang nakamani siya ang number 1 problem dyan na itong mga Pilipino. Right? Kaya na sa examples. Bawal magtapon ng basura dito. Naano dyan na nakabutang na signage. Pero unsa pa man. Dira, Japon naglabay. Diba? Kita po, diba? Butang na to. Dira. Diba? Night times na bisan asar po taglabay sa itong mga basura. Bisan dili, pwede dapat ang basura ilabay sa butanganan dyan. Pero kita ilabay na ito bisan asar labi nag-asat na magkaon. So muna siya kaapan na to kay lakta o discipline. Mismo sa itong kaugalingon, di ka disiplinado. So, mo na dapat na ito i-practice na walaon. Kay once na magsigihon pa na ito ni, ay ambot na lang dyan. Passivity and lack of initiative. Waiting to be told what to do, reliance on the others, leaders in our government, or the complacence, lack of a sense of urgency. There is high tolerance in inefficiency and poor service, and even violations of one basic rights. Too patience and matiisin. Too easy to resign to his fate, and Filipino is easily to oppress and exploited. So when we say easily to oppress and exploited, kumbaga, dali ratang ma-take advantage. So bitaw no, bisan kita sa students, kay usahay sugoon ta di ba sa tong mama na maingon na padal ko pangita dira ang kuan ba or di ba kita sa maana tas tong maasa dito ang kuan maana ta nya imbes na atong pangitaon kay gusto ta ginahatag nila sa ato baga padali gani atong gusto bisan halos kuhiton lang kaso sa kagamit nimong ginapangita pero kay kanang gusto kang kanang
Matawag po ni mama, gusto kag na mo tabang mo pangita, mo inana pa ba? Kumbaga masaligon kayo ta. Mo po na siya. Nya, bisan ang kana pong times na kanang solusyon na lang jud ba? Kanang nanabin na nadra sa imong buhaton ana. Pero ikaw kay tungod wala kay initiative sa himuon, gapaabot pa ka sa uban na mohimo ato. So, mo siya examples of passivity and lack of initiative. So, mo na sakit na itong mga Pilipino. So, 5 is colonial mentality, lack of patriotism, or of an active awareness, appreciation, and love of the Philippines, and active actual preference things foreign. Siyempre, kita mga Pilipino, right? Okay. So, dapat di ba, ang motto na to is tangkilikin ang sariling atin. Pero, ano sa'yo nakitabo? Di ba, ginapatronize na to or mas ginakuan na to ang trending sa ubang nasod kaysa sa ato ang nasod, di ba? Moingon pa ta na. Uy, mas nami man to ang kaniyang nga kuan kay imported. O, di ba? Moingon pa ta ginana. So, ana na time, wala na to gatangkili sa ato sa sariling atin. Kundi kitang kilik na to ang uban nga nasod ng mga products or unsa pa natira. So, dapat, as a Filipino, tangkilikin ang sariling atin, ha? So, that's one of the weaknesses of the Filipino. Ay, kumbaga, masunod sila po sa unsa nga trends ang nasa ubang nasod. So, kanya-kanya syndrome or talangka mentality. Done by chismis, intriga, unconstructive criticism. It is evident in the personal ambitions that is completely insensitive to the common good. Examples: the lack of sense of service among people in the government or bureaucracy. This results is dampening of cooperative and community spirit and in the trampling upon others' right. So, syempre, we know the talangka mentality and the kanya-kanya sentrum, di ba? As kita man pag gani students, dili man gani na mawala sa ato night time na kanang bisan sa usa ka classroom. So dapat kita mag-inaswatay ka mag-graduate, dili ta magtinabangay o kinsa ning labaw mao pa jud atong kung ano ipadawon po balik, di ba? Kung kinsay na napin sa mga tapabidyan na dili na to sila idaw na i-bash na to sila o marites ng basin mao muni. So ang kanya-kanya po dili ta dapat as a students kuan ako sa as a students kita na dapat dili sa ingon na kanang dili ta magtinabangay or mag-iya-iya ta, kundi magtinabangay ta para gusto mo ta mag-graduate. So, di ba, mao po niya ang weaknesses yun na to. Kanya-kanya means gusto na to magsarili or mag-iya-iya. So, talangka mentality is also known as the PROF mentality. So, sa gani ang kanang nature sa club, di ba? Pag naa sa balde, mo kuan na siya, naiusan mo takas. Inya ang katupong usa, di ba, iyang ipiton siyang paakang kuan ang isa ka talangka para i-down. So, mo na siyang PROF mentality. Kung kisa to ining angat, i-down, i-chismis, i-maritis, niya gubon maayo iyahang dignidad sa mga chismis lang. So, mao na one of the weaknesses. At syempre sa Philippines, dagan kay mga marites. Marites or kanang mga CCTV ang silingan. So, lack of self-analysis and self-reflection. So, one of the weaknesses also. The tendency to be superficial and somewhat flighty. In the days of the serious personal and social problems, this is lack of analysis or reflection. And instead of satisfaction with superficial explanations and solutions. So yes, self-analysis and self-reflection. Sabot na buhay na kayo siya, diba? Pero self-analysis, lack of self-analysis, kumbaga, wala na to ginamind o kung sa itong nabuhat o makapikto ba na sa future or dili, diba? So, like sa examples,
kanang vote buying, di ba? Vote buying. So, syempre, kitang Filipino, kay hangol ta kwarta. Dito sa kwarta, kay lisod jud kayo jud pang itaon po ang kwarta ron. So, kita, nadanita sa kwarta, gibuto na to tong katong politiko na dako ni hatag og kwarta sa atua. Yang ending karon magreklamo-reklamo ta kay mo ni muna. So sala man jud po na to kay yung dawat ta sa kwarta nilang gihatag, which means mauna ni ang balik. So mo na siya. Imbe niya dapat mag-reflect pero dili malipay pa, o di ba? Mo na siya mga Filipino. Weaknesses nato mismo. Mabis kita nata na self-reflection wala ta ano. Pero nang sa eskwela na to, di ba? Di ba, night time na makaingon ta na gamay ko yung grado. Nya sige ratag, babaragad ako na to. Pero wala na to gi-analisa. Pag nag-reflect tas to kagdingon na, sala man jud po di ay nako. Kay ano, wala ako nag-submit din ana. Pero kita, mareklamo pa ta sa maestra or maestro. Wala sakit na to. So 8 is emphasis on forma rather than substance. This lack of analysis and emphasis on form reinforced by an educational system that is more form than substance. So kani siya, mo ni siya ang kanang ginakuan na ka-base rata sa appearance but not the content. Kumbaga, wala na to tagaag dili ang iyahang content but nag-base rata sa iyang appearance. So, mo po na siya. Di ba time na kanang naitawa dira na kanang di ba dapat na may kasabihan na don't judge the book by its cover. But us, Filipino, we are judgmental. Accept man na to o di, judgmental jud ta. So, mo na siya ang nakaapad. So these weaknesses are rooted in many factors: home, social and economic environment, culture and language, history, religion, educational system, mass media, leadership, and role models. So, mo ni siya naka-affect or mo ni siya ang gigikanan, mo ni siya mga factors na naka-affect sa ato ang mga characteristics. So, naging, mao ni siya naka-cause o weaknesses sa ato. Either nakuha na to sa balay, either sa ato ang environment, sa ato ang palibot, sa asa ta nga nabilong nga groups, ana. So, change is possible, however, and the following goals are proposed to develop in the Filipino: a sense of patriotism and national pride, a sense of common good, a sense of integrity and accountability, so mga responsable nga, the value and habits of discipline and hard work, the value and habits of self-reflections and analysis, the internalizations of spiritual values and emphasis on essence rather than on form. So, mauni siya ang unta, mauni ato i-practice para ma-overcome tato atong mga weaknesses. So, di ba, mauni siya ang dapat na ma-practice na to as a Filipino tag, as a students, for us to have an a better, di ba, a better environment, dili na sa atong schools, but then of course the workplace or kabalo ta mahalabit og bisan kinsa man. Kay di ba kay ang moral recovery program kay di ba it means encourage the public servants, so para main na encourage ang public servants to have a good leadership and hanang equal gani, kumbaga equality, ma-promote ang equality sa tanan, live biases. So that's all. So now let's proceed to value education in schools.
So, di ba? Values education. So, what is the values education? Diba, nakasulod na dira ang good manners and right conduct. So, Senator Shahani's report was given in 1988, but its findings, as reported, may still be true today. The Department of Education has its visions to help develop Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potentials and contribute meaningfully to the building the nation. It has a core values na makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa. So, di ba sa elementary tanaan namin for core values, di ba? Values. So, makadiyos ang atong kwan sa God, commitment with God or our faith in God. Makatao or how we interact to one another. Then, makakalikasan, how we protect our Mother Earth or how we preserve our Mother Earth. Then makabansa, syempre, how we respect our country, how do we protect our country and love our country. So Philippine schools have intensified values education curriculum and fact. In response to this report, values education now is edukasyon sa pagpakatao in K-12 curriculum. Na diba sa una, sa ato ang kuan pa time, mga nato sa elementary, it is called values education. But now, as nagsugod ang K-12 curriculum, tinatawag na siya ang edukasyon sa pagpakatao. Was introduced as a separate subject in the basic education curriculum under the Values Education Framework program of Dr. Lourdes Quisumbing. The Department of Education, Culture, and Sports Secretary in 1988 till 1990. In 2002, the Basic Education Curriculum grade 1 to 6 and first year or fourth year high school. Integrated values in the major learning areas are subject beginning with the K-12 in 2013. Values education was renamed as Edukasyon sa Pagpakatao or ESP for grades 1 to 10. And the senior high curriculum or grades 11 to 12, there is no course with the title. Values education are edukasyon sa pagpakatao but core courses such as Introduction to the Philosophy of the Human Person and Personal Development are, in essence, values education subject themselves. So, naman tayo po yung ginatawag ron na kanang values integration. So, nanay grades na wala na nagitudlo ang values education para sa grade 11 o 12. Pero, ginasulod siya sa other subject na bisan to wala na subject pero ma-impart siya sa lain na subject or ma-impart siya sa lain na subject na ang values integration or the value education. So, pareha sa di ba sa lesson planning gani na to sa math. Di ba gina-integrate na to, gina-appeal na to dira ang edukasyon sa pagpakatao sa asaman. Within terms sa pag-group, di ba? Kaya syempre, mag-kiat-kiat. So, dapat sa himuon pag kanang naana sa group activity, dapat magtinabangay, magrespetuhan, di ba? Maging-ana. So, that's it. Gina-impart na lang nila. Though wala na sila subject, pero gina-impart to Japon nila sa uban ng subject. Though dili na siya ang focus, pero naa siya Japon. So, that's it. And now, I'm leaving the quotes by Leticia Ramos Shahani. What matters is daily living, as the acceptance of others on a basis of mutual trust, equitable sharing, not hatreds or rejection. So that's all for today.
Again, that's all my topic. So, any clarification? Question. You can PM me if there's any clarification and suggestion or question. So, PM me lang if naa. That's all. Thank you.